Alright, oli ku vast range 256 buli omu gy'osinzirira okuba nga otuwatchinga bampita simple nate era nzize nga we nabagamba buno nze yasigaliza obukola wano ku YouTube togenda kusanga YouTube akola videos enkola kati gwe atulaba abadde nga abugoberera bu episodes obuyise nkusaba nyamba okole kyentero bagamba tambuza video and of course gwe atuwatchinga for the very first time sijja lekera okwaniriza webali nnyo kulaba musana ino bagiyita vast range 256 wano tusinzirira okubuulira ebyo byotajja sobola kulaba ku mikutu nga TV togenda biraba ku NBS togenda biraba ku BBS tojja biraba ku NTV tojja biraba ku radios oba tojja biwulira ku radios ez'enjawulo wabula fe wano tugenda bikuwa emu ku nsonga lwaki oyinza obutabiwulira ku BBS NBS oba NTV is bali regulated by a body that was chose by Museveni. So ensonga zonna ezirimu kuba ekintu kyabwe bayinza obutazikiriza. So fe waneno no one regulates us la abadan tukola fe tuweereza mu bannayuganda. Now katambuze kagenda bakawanvumu naye nkukulayirira okawa obudde ogenda kafuna mu bingi nnyo nga gyenkomeza. Ntandise bwe nti omwami golaba ku screen amanya Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine si muntu wa bulijjo nkiddamu. Omwami golaba ku screen yawo ye Robert Kyagulanyi Center is not an everyday person. Gwakiwakana nkiwa naawe oddeyo waka mu kazigo ko n'ogamba naye ono omusajja yavaawa. Okuva we twamala okulonda akalulu abasinga ke tubiriivinga nti yawangula gwe ssebo oba nnyaba atulaba omwami ono abadde aliira ku nsiko era nga kigambibwa abadde anoonyezebwa ab'amagye ne poliisi. Just a few days ago minisita w'ensonga z'omunda Oryem yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi is going to be charged with treason. Kawulidde naw nkulaga Kyagulanyi kyeki wayisewo ennaku 2 ndowooza nga bamaze omugamba boyi wayokyezza n'avaayo ate neyeetondera eggwanga nga omwogezi wa poliisi amaze otegeeza eggwanga nti Kyagulanyi tewali amunoonya kyokka minisita w'ensonga z'ebweru yagambye nti Kyagulanyi bagenda musiba gwa treason. Wobeera gwe nga yegwe Kyagulanyi ng'abakulu mu gavumenti batandise otankatanka nkubuuza ekibuuzo osobola okuva gy'oli? Tosobola. Now emu ku nsonga lwa Kyagulanyi yatekinga decision okuva mu maka ge okudda mu kwekweka mu hidings basebo ne banyawe he has partly succeeded ku nsonga ze because yatugamba I have to stay alive to keep pushing and doing what I've been talking about since day one. Akalulu ka protest vote kalimu kanoonye kalonde kakuume webakabba kabanje. And I strongly believe your point Kyagulanyi Center Robert gyaliko right now. Oli ayinza okugamba lwaki tajja ku street ne tukabanjiza ku street gwe alina endowooza eyo oli musiru baleka bakufuka mu bwongo mu mutwe toyinaamu bwongo oyinaamu pupu. Gwe wena alowooza nti osobola okweŋŋanga Museveni oba gwe wena alowooza nti wali osobola okweŋŋanga Museveni ennaku z'omwezi nga 16 17 ne 18 we baalangirira obwongo bwo mulimu pupu. Lwaki nkugambye ekyo? Omusajja yamala emyaka 5 ng'akimanyi bannayuganda mugenda kujja ku street mwekalakaase nga bamaze omulangirira.
era ne yeteekateeka. I strongly believe mu abali mu kibuga Kampala mwalaba temulabanga ku mamba na deployment yali mu Kampala. Olunaku lwe twalonda ennaku z'omwezi nga 15 ekiro ekyo e Butambala abantu 10 baakubwa amasasi without any reason, specifically kubateekamu fear 10. Na buli kati amawulire tegakyogerako yadde, tegakyogerako. So gwe omuntu omugezi oba omuntu omugezi nga Kyagulanyi aba asobola okugamba ono omusajja engeri gye yeeteeseteese toyina mweŋŋanga. Abasinga kye tutamanya nti paati ya kabanje teriiko time frame. Tusobola okukabanja next week, next month, next year, naye nga the issue is kukabanja. Tusobola okukabanjira ku street, I mean next month, next year or next week. Naye era okukabanja tekukoma kye kino Kyagulanyi kyaliko. Yabadde mu paalamenti y'e Bulaaya n'ateekawo embeera abasinga gye baavudde ne bakuba mu mbeera eri irrelevant, teyina makulu. Tambuza vidiyo. Ekisinga okukwewuunyisa embeera abasajja gye bagamba mu teyina makulu eya Kyagulanyi okugenda mu paalamenti ya Europe, ennaku zino ye batudde ku mimwa eboogeza obufoofofo. Emu ku nsonga lwaki kugamba nti omusajja yahitize jackpot mu kugenda mu EU, gwe ssebo bannya bandaba yeeno. Katono nnyo. Abagamba nti Kyagulanyi seddamu okugenda mu European Parliament talina kyagenda funamu, gwe ssebo bannya bandaba ndi wano okutegeeza Kyagulanyi yafunyeemu dda. Ever since he started the different meeting appearances, abasajja batandise okwekuba gye bokka nga teri abakutte ku mukono. Omukulu CDF w'amagye Muhoozi Kainerugaba General yavuddeyo n'akaabirira eggwanga. Wuliriza, yagambye ka Bobi spent 5 months going around the whole country abusing my human rights. He called me every name under the sun, but I don't see anyone in EU Parliament or elsewhere condemning him. Omukulu ayina emmundu n'amagye kasita atandika okulamentinga. Omanya akaliro aba akawulidde. Kati nkulaga ebimu ku bibala ebivudde mu Kyagulanyi okuvaayo na engaginga European Parliament. Kyo kituufu European Parliament tegenda kukwata mmundu kujjako Museveni, naye erina ebyo byesobola okukola. Erina amapeesa gesobola okunyiga, erina natti zesobola okusumulula ekiyumba ne kigwa ku ttaka. Now tuwabadde tuli awo gwe ssebo bannya bandaba nga Uganda emaze okutekinga decision nti tegenda kwetaba mu meeting eyabadde eteekeddwawo ku Monday ennaku z'omwezi nga 23. Ssebo bannya bandaba batandise okubuuliriza lwaki gavumenti yagaanye okugenda. Now in this case the person eyabadde fit to answer this question was only one person. Babuuziza lwaki abasajja mwagaanye okujja, because minisita w'ensonga z'ebweru Okere Oliemu yavaayo n'agamba nno tetusobola kuwa Kyagulanyi pressure ey'okutuula ne ambasada wa Uganda anywhere. Era n'akakasa nti tetugenda kwetaba mu olwo olutuula. Yes indeed they didn't show up, tebaalabiseeko. Naye tekyaganye meeting igenda mu maaso.
But remember, mu European Union, Uganda erinayo representative. Era oyo representative ye yabadde fit. Wano njagala owulirewo bulungi. Representative wa Uganda mu European Union yabadde fit answering question lwaki teyalabise. Basebo ne banyo twale tuli awo. They planted someone okuddamu ekibuuzo. Omukyala Mariam Blackso kyatazzemu guluza lwaki teyazze. Emu kusonga lwaki Mariam Blackso teyavudde okutegeeza nsi lwaki teyabadde mu meeting eyo is akaliro baakawulidde. Because she's a member, waba teyazze n'ava n'ayogera ebigambo ebiri aganaaga kiba kitegeeza ono agenda afuna penalties and punishments. Kiyinza n'oviirako eggwanga Uganda okugibwa mu mukago gwa EU. Now, baasindise omukulu amanyiikibwa nga Adonia Ayebale. Adonia Ayebale ono nno representative wa Uganda mu United Nation. United Nation ono ye representative waayo ate ambassador wa Uganda mu America. Eyavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ebintu bya EU tebina na makulu yadde n'akamu. Okusinziira ku mukutu ogwa Next Media ogwamukyazizza gugamba Uganda's permanent representative to the United Nations, Adonia Ayebale, has defended the country's recent concluded general elections and downplayed discussion at the European Parliament, describing the institute irrelevant to Uganda's foreign policy engagement with the European Union. Speaking during NBS Morning Breeze on Tuesday, Ayebale weighed in on the diplomatic implication of appeal made to European leaders by opposition figure Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine. Kyagulanyi, who contested the January 15, 2026 election under the National Unity Platform, recently addressed members of the European Parliament virtually from hiding, alleging widespread human rights violation, election manipulation, and state-sponsored violence. Ayebale rejected assertion that the elections were chaotic, maintaining that Uganda's polls were peaceful compared to others in the region. In the region, we had some ugly elections, but Uganda elections were peaceful and without incidents. Many pundits even referred to it as the most boring election, he said. Now, this nigger amanyikibwa nga Ayebale Adonia agamba in the region we had some ugly elections, but the Uganda elections were peaceful without incident. Ategeeza nti okulonda kwe Uganda tekwalimu buvuyo yadde. Kino kye nabagambye nti ensonga y'abantu 10 abattibwa e Butambala teyogerwako. Ensonga y'abantu abaakubwa during the election teyogerwako. Kyagulanyi avuddeyo okugezaako laga ensi what happened in Uganda. Bano bajja bagezaako kavalinga. Bano abasajja balina statements ze bakola mu ntandikwa ne tutaziwabudde. Nobert Moyo yavaayo n'agamba nti this election is going to be labeled as the most boring elections. Now omukulu Adonia Ayebale naye akaziza mu submission ye gy'abadde awa nga defendinga nti akalulu kali very free and very fair. Atambuza video. Akalulu singa kali very free and very fair, we wouldn't see organs, international organs nga bakwogerako. Gwe eyali agoberera okulonda omukutu gwa Sky News ogubadde gutalabwako mu nsonga za Uganda nga gureportinga guyina videos eziraga the violence that was in these elections.
There are clips on internet kuno nga bakulaga akalulu tekali free and fair. Tusolokera mu machano ngamba nti akalulu kali free and fair, like seriously. Nga twalaba abasajja aba electoral commission bennyini nga bakutte ballot papers batikinga in favor of a certain candidate. That is what they call free and fair. Basajja mwe musaana kufa. He acknowledged that the international observer mission pointed to structural weakness but framed them as lessons rather than evidence of systematic failure. Wanavudde akkiriza nti abali observing akalulu balina ensonga ze baalaga obunafu mu kakiiko k'ebyokulonda. Naye bino baasalawo ne babitwala ng'ekyokuyiga ne batabufuula evidence. So buklips obwatambula ng'abasajja batiikinga, bano abasajja baaziyita failure oba baaziyita weakness mu structure, wabula tebaagiyita evidence. Very stupid and dense. Very stupid and dense. Musajja gwe ayebale oswazizza nnyo abasajja abalina ekiwalaata. Tulabye. Tugende mu maaso. Mu bigambo bye n'agamba, the world demands a credible and peaceful election. The observers pointed out some structural flaw that need to be fixed. I think every election provides lessons, Ayebale said. Now it is coming to almost kino kisanja kya musanvu. Kino kisanja kya musanvu. Uganda byekola. Mistakes zekola mu kalulu. Obubbi bwekola mu kalulu. Ono omusajja yagambye nti zino lessons Uganda zeyina okuyigirako. What a fool. What a fool. Drawing a distinction between EU institute, Ayebale said Uganda's diplomatic engagement is conducted with the European Commission rather than the European Parliament. Awo nno kati amanyira. Anafu ya European Parliament. Mu ensonga z'eggwanga Uganda ezikwasaganya na European Commission wabula si European Parliament. Kati obuzibu obuli bumu nti bano abantu bayinza obutafuna nsonga ng'eno n'omukulu gy'ayogerako. Kyova nagambye nti kino kyabadde kigenderere nti Mariam Blackso si eyazzeemu ebibuuzo bino. Babadde balina omukweka because atuula eri mugundi. Yabadde tasobola kwogera bino. Kano kabadde kagenderere. Kali very constructive. Omusajja wabanga asobola okukwata obuwumbi n'obuwumbi osasula abasajja olongoosa ekifaananyi kya Uganda mu America. Asobola n'osasula abasajja okutuula wansi ne balenga strategy ku biki ebirina okwogerwa nga waliwo ekyogeddwa. Not just coming out and answer for. Okategedde? Nti diplomatic engagement is conducted with the European Commission rather than the European Parliament. Anafu ya Parliament Bobi Wine gye yagenze. Ekitegeeza agamba nti singa yagenza mu European Commission eyo nayo tujja bamukaka. Our foreign policy isn't run by the EU Parliament. Them discussing our election is like Uganda's parliament discussing elections in Netherlands, he said. This is an EU parliament that has nothing to do with foreign policy. Uganda really has nothing to do with that institution. We deal with the EU Commission. Ayebale revealed that Uganda had been invited to address the European Parliament but declined. Anyone can address the European Parliament. We were invited but we turned the invitation down. We don't believe that the right channel to address foreign policy, he said. He added that Uganda continues to engage constructively with the European Commission, which he describes as having
issued a measured statement regarding the election. EU are not donors. They are partners. We receive support from EU, not donation. We value their support, but we don't take everything they give us, Ayebale said. Now, this clearly states it that nti omulama gwa Bobi gwe yagambye okuteeka sanctions ku bana abasajja gulabika gutandise okutambula. Omukulu agambye EU are not donors. They are partners. We receive support from EU, not donation. We value their support, but we don't take everything they give us. Gwe sebo banya batulaba. Eno statement oyinza ogiraba ng'ey'okusaaga. Naye ebijja mu maaso awo Mukama yasinga omumanya. Ku ssente EU zebadde tuwanga donation, ono omukulu azivuluze. Si kiwa nti waliwo omuntu asobola okuba nga abadde akuwa obuyambi n'ovaayo n'otyoboola omukulu oyo nti asobola okuddamu okuwa obuyambi. So ku buyambi bwe tubaali tufunamu, because Uganda yeetaaga obuyambi, tosobola you cannot rule that out. Uganda yeetaaga obuyambi emirundi 10 ku kinnaakyo. Now, this gentleman has downplayed, azoleyezza, anafuyizza obuyambi eggwanga lya EU bwe lituwa. Manyanga omukago gwa EU bwe batuwa. Simanyi oba okategedde. Agenze maaso n'agamba placing the debate in a broader geopolitical context. Ayebale referred his role with the non-aligned movement, urging that developing countries are increasingly asserting their sovereignty. Where I sit, developing countries are asserting themselves. Countries are now relating differently. Condensing relationship are things of past, he said. Okay? Yoyo mukulu gwe bayita Adonia Ayebale. Yoyo mukulu. Ye representative wa Uganda mu United Nations. Ye yavuddeyo okwogera ku nsonga za European Union. Gyatatuula. Is Uganda a sovereignty country? Sovereignty means you can make mistakes, but these mistakes can be corrected. The EU also have internal issues, but no one tells them how to address them, he added. Now, atandise okukkiriza. Naye okuttibwa kw'abantu, ono omusajja akuyise mistakes, mbu kusobola okutereezebwa. Abantu nga bafudde wali kapuuti. Abantu basibirwa wali kapuuti. Kye bagamba kino mbu ze bayise mistakes. So, a sovereignty country, ono guy alinga ali implying nti every sovereignty country is free to kill people like they want. So, gwe sebo banya batulaba ku mukutu. Nyongera okwaniriza n'okutegeeza nti waneeno twogera ebintu. Kyolina okukola kiti kimu gwe tambuza video. Kansubire nti olina kyojje mu video eno gye nkoze. Akaliro abasajja bakawulira. Newankubadde nga tebasobola vaayo publicly tegeeza nti akaliro bakawulira naye nga empale oba gaba bugumye. Simanyi oba amaki osobola okugateeka mu commentary section. Thank you so much. We shall link up later on if you have any developing story ku nsonga eno wano ku Verse Strange. Bampita Simple, tambuza video.